What is a human? Кто такой человек? To come to your question, she gave an answer already, but Она ответ все же. So there are good people and bad people, and druids and other people too. Хорошие, плохие люди, друиды и другие люди тоже. And we have to see that the profession of a priest, what a druid is, Мы должны видеть, что профессия священника, кем является друид, по сути, is the first big lie what human people did against other human people. это такая вот первая большая ложь, которую люди одни другим делают. And it's the oldest profession we have in the world. Одна из древнейших профессий в мире. Somebody call another profession the oldest one, but the priests are the oldest Некоторые one. говорят, что другая профессия. And the other profession is a very similar lie and very similar. And I think the age may be very similar as well. Другая профессия, которая примерно тоже будет. So the time came when the people who had direct contact with God, Пришло время, когда люди имеют прямую связь с Богом. they didn't want to have this hour in the morning when they could be on the fields already, to sit there and talk with God. Они не хотели проводить час своего времени по утрам в храме, хотя они уже могли быть на своих полях, допустим. And there was another nice guy in the village. He said, "Oh, okay, no problem. I will do that for us all." И нашелся хлопчина в селе, который сказал: окей, ладно, я вместо вас помолюсь. You just give me at the end of the year 10% of what you get from the fields, and then everything is fine. Просто дайте в конце года десятину от вашего поля, что урожай, и все окей. And so the profession of a priest started. Вот так где-то началась профессия священника. And these people very fast found out that they can have power over other people. Ну и эти люди быстро определили, что они могут иметь силу над другими. So the abuse was coming directly after this new profession. Ну и потом сразу же началось злоупотребление некоторых насилия в связи с этим. So when I got initiated as a druid, I woke up the next morning. Когда я был инициирован как друид, я проснулся на следующее утро. And I thought, shit, И я подумал, you are a priest now. я теперь священнослужитель. This is exactly the last job I wanted to have in my life. Это в точности последняя работа, которой я хотел бы заниматься когда-либо. Because all the priests I knew before me Потому что все священники, которых я знал до тех пор, were people I didn't want to be. были люди, которыми я не хотел быть вообще. These were people who knew everything better, Они были людьми, которые лучше всех все знают, who told everybody what they have to do. говорят всем другим, что делать они должны. But when you looked behind them, you saw that their life is full of lies. Но когда ты посмотришь на их жизнь, там полно лжи. So when they say, for example, don't eat meat on Fridays, Когда они говорят, не ешьте мясо, к примеру, по пятницам, don't come into their house on Fridays. не приходите в их дома лучше в пятницу. So, and they all wanted to have power over other people. И все они хотят иметь силу над другими людьми. Wanted to have followers, Хотят иметь последователей. people who deliver directly to them, and no, this I didn't want to be. Не хотел быть такими людьми. So the picture of a priest what I had at that time is that this is a guy who wants to show me how God is. Мне казалось, что священник в те времена, мне казалось, что это тот, который показывает, каким Бог на самом деле является. But how can a human being show me how God is? Но как человек может It's показать impossible. такое? Это же невозможно. It is same than me, a human being. Это то же самое. Такой же человек. Он же такой же человек, как я. And after a certain time I found out for myself, this is what I saw from these is not being a priest. Ну и потом я осознал, что это на самом деле не то, что называется настоящий священнослужитель. And my way is that when I get up in the morning and when I go in the day, I will see in everything what comes to me God. Мой путь это видеть все, что вокруг меня, когда я просыпаюсь, как Бога. Everywhere in front of me is God. Все вокруг меня это Бог. And if I can see God in front of me, I make a mistake. И если я вдруг не вижу Бога передо мной, значит я делаю ошибку.
not the other one. Не что-то вокруг меня. And it's the same with love. Тоже с любовью. Love is everywhere around us, Любовь, anytime. любовь вокруг нас все время. But there's a small problem. Но есть проблема. Goddess and God created our great bodies to bring this love, what they have, in the world. Бог и богиня создали наши тела, чтобы перенести в жизнь ту любовь, которую они имеют. So we have to let the energy of our Mother Earth, coming into our body until the heart chakra. Поэтому нам нужно впустить любовь и энергию Матушки Земли вплоть через низ, через ноги в нашу сердечную чакру. And we have the energy of Father Sun, И также есть энергия, going down to us, coming into our chakras, going down into our heart chakra. которая сверху вниз идет к сердечной чакре. And the heart chakra is the temple of marriage. И сердечная чакра — это храм свадьбы. Father Sun and Mother Earth have marriage there. Матушка Солнце, Матушка Земля празднуют свадьбу внутри сердца. And when we open the doors of this chakra, Когда мы раскрываем двери этой чакры, love is flowing любовь through us, льется just by itself. сквозь нас, само We собой. don't need to do anything for it. Ничего это не нужно нам делать, And then we feel the love around us. и мы ощущаем любовь вокруг нас. But if we close our heart, Но как только мы закроем сердце, we don't feel the love мы around us. перестаем ощущать вокруг нас любовь. And if we close our heart too long, И мы так долго закрываем наше сердце, this love, what is already on this way into our body, что любовь на пути уже к нашему starts сердцу to get rotten. стала прогнивать. So when somebody who has closed his heart for many, many years, Поэтому кто-то, кто подолгу, многими годами закрывал свое through an сердце, experience, suddenly opens his or her heart, и вдруг он испытывает этот опыт открытия его или ее сердца, it happens usually that you first get a very bad smell in the room. может случиться, что впервые будет плохой запах в комнате. For all this rotten love, what comes out Из-за всей вот first. этой подгнившей гнилой любви, которая выходит из нас. And this is for most of the people then the sign, oh, I do something wrong, I have to close again. Ну и люди пугаются, для них это становится знаком, что нужно что-то поменять, и они закрываются обратно. But this is wrong. Но это неправильно. They're just cleaning the pipes. Они просто трубы прочищают. And when we clean them, the first comes out is really dirty. Ну и пока мы их прочищаем, то первое, что уходит, это грязь. But still, it is a form of love. Но все же это такая форма любви. Maybe not exactly the way we have an idea how it has to look like. Ну, может, не совсем соответствует образу, как мы считаем, оно должно выглядеть. But this happens very often. Но это часто происходит. Somebody comes to us and says, I love you. Тут приходит к нам и говорит: я люблю тебя. And we say, do I love this person? А я такой: люблю ли я этого человека? But in this society you have to answer, oh, I love you too. Но в нашем обществе мы должны ответить: да, я люблю тебя тоже. And if you don't do that, Если, you are a bad person. если так не делаешь, ты плохой. Тебе понравишься священнику. Please do not like it. What? Мяса не получишь. Yeah. Yeah, okay. But never ever, if somebody loves me, I'm forced to love this person back. Но на самом деле, если кто-то любит меня, я не вынужден любить его. Okay, if I'm really in the love, I have no chance. I will love that person. Ну, конечно, если я на самом деле люблю, выбора у меня нет. But then I love also my shitty neighbor who is every day bitching at me. Но тогда я люблю своих надопустливых соседей, которые... There are some people it's easier to love them from far away than from close by. Есть некоторые люди, которых проще любить на дистанции. Usually these are people in the family. Обычно это родственники. And or other former close friends. Ну или бывшие близкие друзья. I know some people who have such strange connection with friends. When they meet, they fight all the time. У меня есть такие друзья, которые при встрече сразу начинают бороться. But when one is in Munich and the other one in Hamburg, they do phone calls. Oh, it's so sad that you're not here with me. Один в Мюнхене, другой в Гамбурге созваниваются и говорят: о, так жаль, что ты не рядом. Yeah. But to love means just to help the other one who I love to get the best for his or her life.
Но любить означает человеку, которого я люблю, помочь получить самое лучшее для его жизни. And when the best for his or her life is to go out of her life, I have to go out of her life. Если самое лучшее, что для него является уйти подальше с его жизни, я сделаю так. Very simple. Так просто. But I don't have to expect that if I love somebody, this person has to love me back. Но я не буду ожидать, если я люблю человека, он должен... In the moment I do that, I start a business. Как только я начинаю так делать, начинается бизнес. But we cannot do business with God. Но мы бизнес с Богом не пойдем. Вы же церковь. This is what the church, exactly. This is what the church is doing all the time. Это то, что церковь делает всякий раз. They take a hippie, put them under gay and in a box under the church, and have now this big church over it, and the holy hippie down there. What's the name of the church? Святого Юра. Святого Юра. I call this. Мы были сегодня в церкви Святого Юрия. Юра. Храм, конечно, шикарный, но это абсурд. Вход и выход по кругу не в центре, и это, так Или так и построили. так не делается. Это неправильно. Экономику, ужас. Нет. Вообще, мне кажется, священники появились из-за лени людей. Так вот, же товарищ об этом рассказывал. Лень нужно называть ленью. Так оно и было. Так, умные женщины сошлись лбами. Интересно. В смысле, так мы же согласны друг с другом, все же У нас хорошо. консенсус. Да. I had some experience like this in Assisi, in Italy. Maybe you heard about Franz of Assisi, Franciscus of Assisi. He's a holy person in the Roman Catholic Church. He was coming from a very rich family in his city, in Assisi. Францискус Сизи был святым человеком в греко-католической церкви, и вот город есть в имя его, так понимаю. And when he got adult, he really felt that he's only rich because his family is oppressing so many other people who are very, very poor. Его семья была очень богатая и подавляла многих другие бедные семьи. And that he can do everything in his life because there are so many other people who can do nothing, just working for his father and his family. Он мог ничего не делать всю свою жизнь, потому что были люди, которые работали на его семью. And he was reading in the Bible and he said, this is not okay. Он прочел в Библии, что это не окей. And he went in the forest and was listening to the birds and to the animals, and they told him the same, that this is not okay. Он пошел в лес и услышал от птиц и животных, что это и вправду не ок. And he felt it in his heart. Он почуял это в своем сердце. And one day he was on the market and one of the slaves of his family was doing a mistake. Как-то он был на рынке, и один из его рабов сделал ошибку. And his father wanted to force him to go against the slave, to beat him. Yeah. И его отец попытался заставить его наказать. And at this day he said, no, you're not my father anymore, you're not my family anymore. He took all his clothes off, that he was naked, and left the city and went in the forest and started to live with the animals. В этот момент он сбросил с себя одежду, отказался от своего отца и семьи и пошел жить в лесу с животными. And many years later, after he died, and there was already the big cathedral in Assisi. Много лет после того, как он умер, в Ассизи появился большой It's about собор, 20 years ago or something like that. около 20 лет назад. I was visiting the city. Я был в этом городе. It was summer, it was hot. Было жарко, лето. I was wearing shorts and a very small shirt. В шортах, маленькой футболочке. I wanted to enter the church. Хотел войти в церковь. They said, no, with your Мне сказали, clothes. нельзя в той одежде. No. Нет. I said, oh, I made a mistake. Я сделал ошибку. Took my clothes off Мне нужно and раздеться. went in the church. Зайти. И верили? Yes. Снял одежду и вошел в церковь. The guy was so shocked he didn't stop me. Он был шокирован, не остановил. 10 minutes later, I saw him talking with 2 policemen, okay. 10 минут после он говорил... Pointing to me, I was going around in the church, watching everything still naked, my clothes in my... Он указывал на меня, я ходил голый по церкви, разглядывал там все. People didn't know where to watch, what to see.
Люди не знали, куда себя деть. And then the two policemen started to come to me, and they got stopped by an old monk. Старый монах остановил их. And after a talk with the old monk, the policeman left. После разговора со старым монахом полицейские ушли. And the monk came to me and told me, please tell me, can you tell me why you are naked here in this church? Монах подошел и спросил, почему же ты голый в этой церкви? I said, oh, it's very simple. They told me that I was not wearing appropriate clothes. Все просто, они сказали, что я неправильно одет. And then I was thinking about the story of Franz von Assisi and decided, okay, then I have to be naked. Я вспомнила историю в Ассизи и решила, что нужно раздеться. And he said, I knew that he would answer something like this. This is why I sent the policemen away. Because if they would come to you, whole Italy would laugh about us tomorrow. Я так и подумал, поэтому отправил полицейских подальше от тебя, потому что на следующий день вся Италия бы смеялась. So he was a very wise man. Он был мудрым парнем. And then he invited me for a talk, and I asked him, it's a bit cool here in the building, please can I take my clothes on again? Мы с ним разговаривали потом, и я говорю, ну тут как-то прохладно, может одежду дайте обратно. And he said, I bet, please do it, yeah. Ну да, прости, моя ошибка, конечно, оденься. And a few years later I was giving seminars with the monks from this monastery there. They were very much interested in modern techniques of meditation and tantra work and everything. Несколько лет позднее я проводил семинар с монахами Святого монастыря, они были заинтересованы в техниках медитации и в тантре. You have to understand that tantra work has nothing, absolutely nothing to do with sex. Но вы должны понимать, что тантра это не про секс. There are many people who are teaching that, especially in Ukraine on some esoteric festivals. Очень много людей, особенно в Украине, на разных эзотерических фестивалях учат 20-year-old boys who are tantra masters and fucking every girl what they can find. 20-летние мальчики и мастера тантры, которые занимаются любовью, мягко говоря. Пытаются трахнуть любую девочку, которую найдут. Okay. What? She translated more clear that he said. Ah, yeah. And Tantra means that you get completely control over your body. Тантра означает, что вы соединены со своим телом. Контролируйте полностью. But for this you need to know all the different minds your body has. Но для этого вам нужно осознавать все те сознания, очаги сознания в вашем теле. Not only the one what is supported in our society, what is here in this, I would say, tresor, because these are the hardest bones we have on our body. Не только тот ум, сознание, которое поддерживается в нашем обществе, которое находится в этом резервуаре, в этих самых жестких костях нашего тела. We have 4 other different minds. У нас есть еще 4 других разных сознания. This here in the throat is for communication. Вот то, что в горле здесь, это для общения. In our heart is for love. Вот здесь, в сердце здесь для любви. In our belly is for our energy. В животе для нашей энергии. And in our sexual organs is for our sexuality. Ну и сексуальные органы для сексуальности. And they all have a different way of intelligence. У каждого из них есть свой путь интеллектуальности, свой способ. But all needs to be nourished in our daily life. Но каждый должен быть поддерживаться в нашей жизни. And most people don't understand it nowadays. Большинство людей этого не понимают в наши дни. Everybody wants to be alone and have a space alone and have enough space around. Каждый хочет быть одним, чтобы было достаточно пространства вокруг него. But do you know what this skin is? Но вы знаете, что вот эта кожа есть? Что она такое? There's no other organ with what we can feel so much than with our skin. Нету никакого другого столь же чувствительного органа, как наша кожа. And do you think God gave this to us just to put it in clothes and not to touch anybody? И разве вы думаете, что Бог богиня дали нам эту кожу такой чувствительной, чтобы мы ее спрятали в одежду? Skin contact is immensely important for our lives. Immensely? It's very big importance.
Кожа очень важна для нашей жизни. Контакт кожи при помощи Yeah. кожи очень Тактильный контакт. тактильный, да. And it can be any ways, it can be a massage, it can be just touching with each other, with the bodies, and also the human bodies we got, these are beautiful bodies, any of them. Эти контакты могут быть через массаж, через любые прикосновения, и наши тела прекрасны. The feeling of not being beautiful comes from the brain, Это из мозга исходит ощущение, что мы некрасивы. and not from the rest of our body. Everybody is beautiful. Ну и про других также. Все прекрасны. And when somebody works, for example, with invalid kids, as you do, I think you find out very fast what the people in former times knew. They didn't call them invalid. They called them people with special abilities. Ну, когда люди работают с детьми-инвалидами, они определяют, что лучше их называть не инвалидами, а людьми с определенными ограниченными возможностями. And for example, they lost some sense, Когда они теряют некоторые чувства, for to have another sense much stronger. их другие чувства усиливаются. These people in former times were living with the Druids, В древние времена с друидами такие люди жили. and most of them got Druids of the village. They became Druids, yes. И потом они становились друидами своих селений. Because you have to see, Druids were not only the people who did the rituals, Потому что друиды это не только те, что or проводили who ритуалы did the healings, или исцеляли людей. so not doctors, psychologists and everything. Не психологи, доктора и все такое. Also, everybody who made art, Все, кто делали искусство, all the artists все were Druids. были друидами. Because anything what was done in that way was a prayer for God. Все, что было сделано в этом направлении, это была молитва к Богу. And also making love with each other А также занимание was a любовью. prayer for God. Это была молитва к Богу. That is very important for us to claim this back in our lives. Это что-то очень важное, чтобы вернуть в нашу жизнь сейчас. That we start to love ourselves, Чтобы мы начали любить сами that we себя. are starting to be strong in that still if a lot of things around us try to stop that. Чтобы мы были устойчивы в этом устремлении, даже если много вокруг нас против этого. And that we go for that feeling, and then we can start to do healings. Чтобы мы двигались за этим чувством, тогда мы сможем начинать процесс исцеления. A totally wrong answer to your question, what is the difference between a druid and a human being, would have been the druid can do some healings. No, I can heal myself, but nobody else. Совсем плохим ответом, I can give keys, yes. I can give the keys for the people to heal themselves. совсем плохим ответом на вопрос, кто такой друид, а кто нет, было бы сказать, что друид умеет исцелять. Но я могу исцелить только себя и могу выдать ключи для исцеления других самими шеями. But sometimes the key is not enough. Но иногда ключей недостаточно. Sometimes we really need to do a big research. Иногда нужно сделать большое исследование. And a ritual can help, other things can help. Ритуалы могут помочь другие вещи. I love to do rituals, I really love it. Я реально люблю. Next weekend I will be in Bavaria and having a marriage. В следующих выходных в Баварии я проведу обряд свадьбы. And it will be the night of Beltane. Это будет ночь фестиваля праздника Бельтейн. So we will put up the two fires. Мы создадим два огня. And there are two fires very close together. Очень близко друг к другу. Maybe 50 centimeters, 75 centimeters. Может 50-75 between them. сантиметров между ними. And they are built with material that they burn really fast and big, very fast. Очень быстро и сильно будут гореть огни из такого. And when the flames are coming together, we are running through the flames between the fires. И между огнями мы будем пробегать. And this is part of the marriage. The couple has hand in hand to go together through the fire. Это часть ритуала свадьбы, когда пара, держась за руки, пробегает между огнями. And also I have another friend, he's in the wheelchair. А также у меня есть друг, он в He will join us кресле, there. And somebody will carry him through the fire. он к нам присоединится, и кто-то будет Because with the пронесет wheelchair его. he cannot go through, it will explode or something like that. Да, кресло не пройдет такое испытание.
But everybody can run through that fire. We can run through that flame. It's no problem. Our hair will not burn. Everything will be okay. Мы можем пробежать через такой огонь, каждый из нас, с нами будет все хорошо. And I love these festivals because in this moment we feel really how strong we are. Я люблю эти праздники, фестивали, потому что мы понимаем в эти моменты, какие мы сильные. And to go further and to be deeper into ourselves. Тогда мы сможем идти дальше, глубже к себе самому. There's something else with the Druids, so it is very clear why I didn't make a fixed price for you to come here tonight. Это также повод, почему не было никакого фиксированного входного билета сюда. Because this has nothing to do with shamanic work. Потому что тут ничего общего с шаманскими делами. In former times, when people had a request to the shaman, to the druid, or how to call it, usually it was the way that they prepared gifts. Бывали времена, когда нужна была помощь шаманов, люди, когда их звали, готовили для них подарки. And with that gifts, they came to the shaman. И с этими дарами они приходили к шаману. And they presented that to the shaman. Они дарили, показывали их шаману. And then the shaman was looking. И шаман смотрел, When he liked the gifts, если нравились ему подарки, he said, "Okay, what's your question?" он соглашался услышать их вопрос. When he didn't like the gifts, he said, "No, I don't like it. Try to find something else." А когда не нравились, спросили что-то получше. This was his right too. Usually this was not happening, but sometimes it happened. Такое было нечасто, но случалось. So they had to give before they got. Поэтому им нужно было дать сперва, прежде чем получить. And the word says, you get what you give. И говорится в Писании, что ты получаешь то, что даешь. So usually the head for the donation has to be in front of the room before we start. Ну, поэтому было бы... But there are two problems nowadays. Было бы разумно donation сделать прежде, чем войти, но с этим есть две проблемы. The first biggest is that I call myself shaman or druid or anything else, but do you know if I am? Я себя называю то шаманом, но вы же не знаете, являюсь ли я. In former times in the village it was totally clear. В древние времена в деревне было явно четко ясно. The guy who was living there with his other shamans, he was, yes, clear. He was the shaman of the village. Тот, кто жил с другими And everybody knew, yeah, he or she. It could be man or woman. Другие точно знали, что он или она тоже, женщина могла быть шаманом, а они шаманы, не сомневались. But nowadays a lot of shamans running around and pronounce it a bit different as shaman. Но в наше время много шоуменов, которые называют себя немножко искажая, шаман, шоумен. So when you don't know me, you don't know what to expect when you come. Поэтому, не зная меня, вы не знаете, что ожидать от моего приезда. This is one point. The other point is that we lost connection really to most of us how to give a real gift. Другой момент это то, что мы потеряли связь с тем, как действительно дары давать. So many people think when I ask for a donation that I'm a beggar, многие люди, когда я прошу a peddler. донейшене, они думают, что я попрошайка. And they give me like for a beggar, like for a peddler, some coins. И поэтому они дают какие-то мелочухи, как для попрошайки. And they cannot feel the energy what is in this work. И тогда они не могут ощутить той работы и энергии, которая происходит. But because also they not give, they also not receive. Из-за того, что они не дают, они не могут получить. So it is, we say in Germany, we call it devil's circle. Maybe you have a similar expression. It is a circle, it goes round, but yeah. Это порождает такой себе порочный круг. So this is why I decided, yes, donation, but the head afterwards, and to speak freely and open about it. Поэтому я решил, что donation будет после, и поэтому я смогу легко и просто об этом поговорить. I'm not a peddler, no. Я не попрошайка. It's my work and I love to do this work. Я люблю свою I работу. really love it. And I love especially when I come in circles where we have so much laughter and so much fun together, like here.
Особенно люблю ту работу этих других, где много радости, веселья. Because I say usually when we do a ritual also, we not come together for to suffer. Потому что когда мы собираемся вместе, я говорю, что мы не пришли пострадать друг с другом. We come together for to have a good time together. Мы собрались, чтобы хорошо провести время вместе. And when there is some suffering within, that's okay, yeah, sure. Когда, помимо прочего, еще и страдания пропрыгают. And if it brings something up what really needs to get out of me, wonderful. И если вы что-то приносите с собой, что должно выйти из меня, страдания те же, это нормально, это хорошо, прекрасно. But it is not the aim to suffer together. И вот не цель, чтобы мы страдали все вместе. Not like in many churches. Не как во многих церквях. My mother is a Catholic theologist, so I had a lot of this information at the kitchen table. Моя мама католический теолог, поэтому за обеденным столом много такого Not проповедует. only from her, a lot of theologists from Germany came to our place because there are not very much female theologists in Germany, and there are only a few, so they was meeting each other, and yeah, this was a very special situation. Не только от моей мамы, еще и от других женщин-теологов. В Германии их не так уж и много, поэтому они собирались с тем, чтобы вместе просыпать. But I'm very happy for these circles on the kitchen table. I hated them when I was young and was there. Я сейчас счастлив по поводу этих кругов. Тогда я, будучи молодым, ненавидел эти круги. But much later I found out that I learned a lot. Но потом я осознал, что я много чего изучил на них. And that a lot of the things what I learned really helped me to understand what woke up in myself. Потом это помогло мне осознать то, что those was woken up, or to understand what woke up. So, чтобы for example, the information. Просыпается. Нет, что просыпается, чтобы понимать то, что A пробуждается. simple example. Suddenly I found out that I knew Jesus Christ and Maria Magdalena, and that I knew that they are married, and that I knew that they had kids. And I was very happy to know that there was a theologist in Germany working about that theme and found the same out. И однажды внезапно я осознал, что я знаю некоторую информацию про Иисуса Христа, Марию Магдалину, о том, что они были вместе, о том, что какие-то факты их жизни. И я был рад, что некоторый теолог в Германии также работал на этом направлении и определил все то же, что и ко мне пришло. Это еще до издания книги Умберто Эко было? It was before publishing of book Umberto Eco? Yes, long before. Много Задолго до. And to be true, I haven't read this book. Честно говоря, даже не читал эту книгу. I know that this exists, but I haven't read it. Я знаю, что она существует, но я не читал. But it was in 1975 that first time I heard about this from Uta Ranke Heinemann, who was also one of the very high theologists in Germany, who was just working on that theme. And later then, when I found information about that in me, in my remembering from former lives, В 1975 году впервые об этом услышал от Умберто, который был теологом, который работал над этой темой, но потом я еще много чего узнавал внутри себя об этом. my first idea for myself was you're crazy. Первая идея по поводу меня была, что я сошел с ума. That's stupid, you cannot believe yourself. Это глупо, не верь себе. And that happens very often when I come to real experiences in myself, that the first step is doubt. И часто случается со мной, что первый шаг это такое сомнение. And asking myself, do I have this idea now for to be very important or very wonderful or something like that? Потом я спрашивал себя, у меня эта идея для того, чтобы я был важным, красивым или что-то вроде того? Or is it something what really in me because it speaks some truth in me? Или это внутри меня, потому что оно проговаривает некоторую большую правду. And sometimes, so there are times, sometimes in me where the doubts are really heavy. Бывали времена, когда сомнения были реально тяжелые. And also times where I know exactly, no, the doubts are not necessary. Бывали, когда я понимал, что они не нужны, эти сомнения. But it's all the time for me sometimes hard to keep that in balance.
Но они все время во мне, и иногда сложно их удерживать. I'm a human being, I Well, make like- my mistakes. Я человеческое существо, творящее ошибки. You had the question about, what was your question? How to ask myself who am I? Ah, yeah, yes. 100 times ask yourself. Over and over again. Yeah. I think how to ask is not the question. Мгм. The question is to find a way Мгм. to listen to the answers what you have in yourself. Yeah, better way to ask how to ask. Because you ask every day yourself. Всякий раз ты спрашиваешь себя, кто ты такой, но не всякий раз ты слышишь эти ответы, поэтому лучше узнать, каким образом все-таки слышать ответы, которые изнутри приходят. But you don't come to an answer because the answer is around you, but you have no open doors for it. Ты не приходишь к ответу, хотя вокруг тебя эти ответы есть. So the question is how to open the doors. Вопрос в том, как открыть дверь к этим ответам. From my opinion, I would suggest ritual work. So working with rituals. Я бы предложил работать с ритуалами. The best ritual, what I know for that, is the sweat lodge. Лучший ритуал для этого это такая Шаманская баня. шаманская баня. In that ritual, we come together, we sit in circle, В этом ритуале мы сидим вместе в кругу, we come back in the womb of our great mother, of Mother Earth, мы возвращаемся обратно во влагалище нашей В матери. лоно нашей матери не Точно, да, влагалище. да, да. and we can experience that Father Sun and Mother Earth are really in love with each other. И мы испытываем тот процесс, когда батюшка Солнце и матушка Земля, они любят реально друг друга. And in this ritual we have the possibility to do prayers and to go into silence to listen for answers. И в этом процессе, ритуале у нас есть время для молитвы и время, чтобы услышать ответы от этой молитвы. It is the oldest healing ritual we have in the northern part of the world. Это древнейший способ ритуала исцеления в северной части мира. It is the strongest ritual also, I know. Это сильнейший ритуал, который я знаю. And it was, there's one ancient story who says that it was given by the goddess Есть древняя история, что это было дано богиней, because the men were jealous for the women. потому что Мужчина, который ревновал женщин. да, мужчины приревновали женщин. The women had every month their cleansing period, Женщина всякий месяц имела свой период очищения. and at this time it was the way that when the women was in their red days, she left the house, she left the family, they met, all the women from the village met in a very nice, beautiful place. В то время все женщины в красные эти дни покидали свои дома и селения, собирались в прекрасном месте вместе. Only the small children under 4 years were allowed to come with them. Только маленькие дети до 4 лет были допущены вместе с ними. For all the rest, the men had to take care for. За всеми остальными мужчины приглядывали. And they were going А вы что, together. в всем селе в одни дни были месячные? They were all together, sharing понимаю. these days. Женщины живут вместе. Yes, you can see it when 3 women start to live together in a flat, they start to have their menstruation in the same time. Это правда. It's very simple for them. I don't know how they, I know how they do it, but I cannot explain how they do it. Когда женщины начинают Или один жить, за одним, или хотя бы пара дней, но они все практически одновременно. And the most positive thing would be, we men have this cleaning as well, but most of us don't feel it. у мужчин тоже есть этот процесс очищения, но большинство этого не ощущает. And this is because there's a circle of initiations, what we would have to get from childhood to the time when we get adult. Есть цикл инициации, который нам нужно было бы пройти от времен, будучи ребенком, до взрослого And возраста. these initiations are necessary for us to build up our own spiritual body. Они нужны нам для того, чтобы самим выстроить свое духовное тело. For the women the same, and they don't get these initiations as well. И женщин также они не получали своих инициаций. And the initiation they get about menstruation is usually a very bad one. И инициации по поводу первых менструаций обычно не самые... Especially
also the information they get about menstruation. Ну и информацию, которую они получают по этому поводу. Look into TV what they have as advertisement for Always Ultra and all this shitty stuff. Then you can see how society thinks about menstruation. Посмотрите на рекламу по поводу Always Ultra и прочих приспособлений, и тогда вы поймете, что думает об этом общество. And we have to claim for ourselves places back where we can claim back this old knowledge for us. Нам нужно запросить и получить те места, где мы сможем вернуть наши древние знания об этом. So for women it is important to find themselves into groups to do some new moon work. The menstruation is a cleaning period, so it is supposed to be on new moon. Поэтому для женщин очень важно было бы найти группы и возможности с тем, чтобы на новую луну соединиться и очиститься душой. And Friday the 13th И пятница 13 was in former times a very lucky day. в древние времена, в ранние, было очень прекрасным днем. The reason is very simple. I was born on Friday the 13th. Yeah, and Friday the 13th was the day when the women were fertilizing, so it was the best way to make sex. Пятница 13 было время для зачатия детей и занимания любовью. And then Christianity came, А потом христианство пришло. took over, and made Friday 13th a very bad day. Мы все дали мифа страшной пятницы 13. А в каком календаре? В григорианском, юлианском? Они ж меняются эти, и, наверное, Юлиан, Юлиан, календарь. No, moon calendar. Мун календарь. там тоже 7 дней? In the moon 7 calendar. days of week for this calendar. What? 7 days for week? Yeah, the moon calendar has 28 days. Some 28, some 29 days. 28 дней. But it starts all the time. It starts all the time with the first, and this is also the first day of the week, and this is new moon. The first is new moon. Всякий месяц в лунном календаре это было начинание первого дня недели и первый день месяца. 14 is full moon. Поэтому 14-й день это And when the women bleeding on new moon, it means that the eggs are open and waiting for the semen on full moon. Поэтому 1 числа у них были месячные, а 14-13 числа у них были... So they can start То one есть там day. каждый месяц была пятница 13. Каждый месяц Да, была это понятно. То есть это, Yeah. сейчас у нас в этом календаре оно выпадает раз в год где-то, не всегда, а тогда-то каждый месяц была пятница пару лет 13. пятница 13 день варенье был. This is the difference between the sun calendar and the moon calendar. Это разница вот солнечного. Ну, да. In the moon calendar we have years with 13 months and years with 12 months. With how much months? 13 and 12. Ага. В лунном календаре есть 12-месячные года и 13-месячные. Высокосно, когда выпадает, да, получается? Each once per 40 Ну, years. 28-29 дней, то есть там оно... It's different. It's sometimes it comes that after 3 years Бывает и после 3. there's already the year with 13 months. But this is only every 30 or 40 years or something like that. Раз в 13. Каждый Yes. четвертый получается. Раз в 13-14 лет. Раз, 13, 14. But and the rhythm of the man naturally is a sun rhythm. Ритм мужчины в основном это ритм солнечный. So we have a rhythm of 6 weeks, У нас есть ритм 6 недель. also starting with cleansing. Также начинается с очищения. Also after 3 weeks, highest sexual energy. После 3 недель приходит пик сексуальной энергии. But in the moment when a man comes together with a woman, when there is respect for each other in a spiritual way, В момент, когда соитие происходит между мужчиной и женщиной, the man adjusts his rhythm to the rhythm of the woman. из-за того, что есть уважение одного к другому, они подстраивают свои циклы друг под друга. And then they're both in the same rhythm Тогда они в одном ритме. and in the same rhythm, rhythmus, yes, sorry. But this is something what we need to reclaim back. Это то, что нам нужно It's восстановить. lost in our societies. Это утеряно в нашем обществе. Especially here in the eastern countries, there was a great
black shaman leading for some years, destroying as much as possible the roots of the people. His name was Stalin. Был такой шаман, черный Сталин, который долго боролся против корней человечества. At this time it was forbidden to write the birth time on the birth certificates. В это время было запрещено писать время рождения, день рождения на свидетельствах о рождении. They gave birth certificates out without the city where the people were born. Давался сертификат без города, в котором родился человек. He took families apart and brought some of them somewhere there in Soviet Union and somewhere there in Soviet Union. Разделяли семьи, распределялись по большому государству. There are people who absolutely don't know where they are born, in what families they are born. Как результат, люди не знают, где они были рождены, в каких семьях. Especially when there were families where there was a shamanic tradition in the family. Особенно в семьях, где были шаманские традиции. And you was lucky when you was living somewhere far in the north or far in the east in a small village, also not close to Vladivostok or such places. Был счастливчиком, если ты жил где-то далеко на севере, но и не близко к каким-то городам вроде Владивостока. But still, for example, the Evenki tribe, what belongs to be very far north, Ну, все же, к примеру, племена Ивенков. they have now great groups living at Lake Baikal, they have other great groups living in the Altai mountains. У них есть большие группы, которые жили на озере Байкал и Караалтай. Because they were deported everywhere in Soviet Union. Потому что они были депортированы везде в Советском Союзе. And they did the same in Soviet Union than in Western societies. I know from Ireland that people who wanted to teach the children in Gaelic language in Northern Ireland, they were taking away, the kids were taken away from the family, was brought in foster houses and educated in real English education. То же самое было с северными... Я все потерял. There was a great singer talking about these things in a lot of her concerts and making several songs about this, Shinyat O'Connor. Shinyat O'Connor, yes. She was the first person under the artists who started to talk about these bad things what happened. Первый человек из артистов, которые стали говорить об этом. So it seems that we live in a world where it's very important for the one who are leading, it doesn't matter if they were communists or capitalists, that we have lost our roots. Выйдет, что мы живем в том мире, где неважно, там социалисты или капиталисты во главе, но им очень важно, чтобы мы потеряли свои корни. Then there was another big schisma happen in our society. Schisma? Schisma, a big problem. Большая другая проблема была в нашем обществе. The Second World War. Вторая мировая. And in this war, it was totally normal that when the soldiers has taken a village or a city, their officers said, okay, rape all the women you want. В это время было нормально, что когда захватывали деревни, офицеры говорили, окей, а теперь насилуем всех женщин. And these were the officers of the Red Army telling the people, the officers of the German army, of the French, of any army. Ну и офицеры всех армий так поступали. And what happened after Second World War? Что произошло после Второй мировой? That the rapist came back to his raped wife. Происходило, что носильщики возвращались к своим изнасилованным женам. And nobody talked about that. Потому что, ну, понимаете? И никто об этом не говорил. Имеется в виду, что кто-то другой изнасилует его жену, он изнасилует что-то другое. Still until И об nowadays, этом молчали. nobody talks about that. И об этом никто не говорит до сих пор. Still not psychologists who know about that talk about that. Никакие психологи, которые об этом знают, не говорят об этом. But what it did is that it destroyed the trust in the families. Это разрушило доверие в семье. Because they both had a bad feeling with each other. Потому что у них были плохие чувства друг к другу. Они оба чувствовали это. And I don't want to say that a rapist is so it doesn't matter if
you are the one who is the rapist or you are the one who is the raped woman. There comes a point where it's destroyed. It destroys the belief in yourself for both of them. Неважно, будь то носильщик или изнасилованная, приходил момент, в котором они оба в себе разочаровывались. So nowadays we would need to have a labor that men and women learn to be in love and good with each other again. Labor? A work, a labor. Должен быть такой работник, который мог бы восстановить вот эту возможность мужчины и женщины любить друг друга. Because all these strange things we find nowadays in sexuality. Потому что все странные вещи, которые мы находим в сексуальности сегодня. And I start with piercings, for example. Начнем с пирсинга. But there have much more strange things where people hurt themselves for making love, how they call it. Ну и много других способов себя изуродовать, чтобы заниматься любовью, как они это думают, называют. This is all coming from that. Это все следствие предыдущего сказа. And any generation it will get more, for 7 generations. В течение 7 поколений это будет только нарастать. Until we don't do the healing. Пока не произойдет исцеление. And any generation it will be harder to find the reason for it. Для каждого поколения будет сложнее найти причину. Because the reason can be your grandmother, your grandfather. Причина может быть в предках. They are already dead. Они мертвы. So how really to claim it? Как вернуть? And this is why I call, since a few years, all my seminars, all my teachings, Mother Earth needs good medicine now. Вот почему несколько лет тому я стал называть все свои семинары «Матушка Земля нуждается в исцелении сейчас». We are the problem for Mother Earth. Мы проблема Матушки Земли. Because we make her all the problems. Мы создали все ее проблемы. But also we are the only medicine she can get. Но мы единственное исцеление, которое она может получить. And being the medicine for Mother Earth means that we need to start to think about how we live. И быть целительством, исцелением для Матушки Земли означает начать думать, как мы живем. That so from the position of food, for example, I anytime love it to be in Ukraine. Поэтому с точки зрения еды я всегда люблю в Украине путешествовать. Because there is not enough money to industrialize the food so much Потому что as здесь in Western society. не так много денег, как в западном обществе, чтобы индустриализировать свою еду. So when I go and want to buy good food, I go to the Rynok. Поэтому могу пойти на рынок, чтобы купить хорошую еду там. I go to the place where the babushkas are sitting. And try to get handmade butter. Могу взять домашнее масло. Or the fruits, the vegetables. Или еду, овощи. Last time on my trip we bought so incredible, wonderful herbs here in Ukraine. All from the old women. They were so happy to find somebody who really loved to buy them from them. В прошлый раз я купил хорошие травы у бабушек, и они были очень счастливы, что кто-то очень ценил их. And it is one of my dreams to come here to make seminars for people in Ukraine how you can live a healthy lifestyle with all the good food what you can get from your own country. Это одна из моих мечт, чтобы приехать с семинаром о том, как вести здоровый образ жизни в Украине с локальными продуктами. And don't drink Jacob's coffee, drink coffee from Lьвов. Не пить при этом кофе Якобс, пить кофе с It's much better quality. Много лучше качество. And cheaper. Все равно во Львове не растет. And cheaper. But it's not growing. Yeah, that's right. But if you drink coffee, then at least take a product from here. Но если вы все же пьете кофе, попробуйте. Usually it is good to eat what is, so, macrobiotic, a lot of people know that word, nobody knows what it means. Макробиотика, к примеру, все знают это слово, но немногие знают, что оно значит. The most people who I know who tell me that they eat macrobiotic, they eat algae, then these tempeh and tofu and all this stuff what is somewhere north of Japan produced.
Многие люди, которые думают, что они питаются макробиотически, говорили мне, что они едят те продукты, которые производятся на севере Японии. Because one of the top people for macrobiotic were coming from this part of north of Japan. Потому что один из первых законодателей этого движения, он был из севера Японии. And when they were writing the books, they were also giving some recipes. Ну и когда они писали свои книги, они приводили рецепты. And sure, they were giving the recipes for where they were living. И они давали локальные рецепты, где жили сами. The people didn't read the books, but they read the recipes. Люди не читали книги, читали рецепты. Because if they would have read the books, they would have read the sentences that macrobiotic means to eat what is there in this time of the year where you are just now. Иначе они бы, прочитав книгу, узнали, что макробиотика означает есть локальную еду по сезону. Okay, no tomatoes in winter. Ну хорошо, нет помидоров в зиму. Yeah, a lot of cabbage. But there are ways to make. So I know 1 year with my wife, we had really troubles with money, and what we did was just at the beginning of the winter with our last money, to buy a big amount of potatoes, onions and carrots. Было время с женой, у нас не было денег, и как-то на зиму мы купили на последние деньги много Картошки, лука и carrots. Carrots, melon. Морковка. Yeah, Да, морковка, yeah. And but we both loved to cook and loved to have tasty food. Мы оба любили готовить и Вкусно поесть. We found ways. We made about 100 different dishes. Мы From нашли this способы, material. около 100 разных блюд приготовить из этих простых We рецептов. found possibility by adding some flours, some grain, some muka, to bake bread with cooked potatoes. Мы нашли способ печь из хлеба, ну из муки хлеб с картошкой. And you don't need any yeast or anything else for that. It just grows by itself. Не нужно никаких дрожжей, оно само поднимается. So we found a way with a very small amount of different food to have enough to eat for us over the winter and not to be in trouble because we didn't like our own food. Ну и мы нашли способы, как зимой питаться из простых продуктов, но очень разнообразно, чтобы не набить себя оскомину. It is a question of fantasy. Вопрос фантазии. And now is the time of the year where the best is when you can go out in the forest or a bit out of the city, and you can eat almost all what's just growing out of the ground. Ну и сейчас, к примеру, хорошее время, чтобы выехать за город, хоть немножечко и собрать все, что вообще вы видите на земле растущем. Especially the very bitter stuff is very good for you because it cleans your kidneys and your liver. Особенно хороши горькие штуки, потому что они чистят почки и печень. And when you buy salt, never buy salt from Germany Когда вы покупаете соль, не покупайте немецкую. because it's bleached. Потому There are что, no enzymes in, there are no vitamins in anymore, there's nothing in anymore. потому что она была рафинированная, там нету ни энзимов,